Ụtụtụ ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo, aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Abụ m onye nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi, nụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche, bụrụkwazi onye nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa bụ Orie, a sị nka ndị anjelu nke Chukwu niile, mmụọ niile na-eri oke na Orie, ndị na-esoro rie soro lụọ, elemental beings and mystics and helpful beings, ndị na-agagharị na-eme mma. Unu niile ka anyị na-akpọku n'ụbọchị taa ka unu bịakwudoro anyị na nkụzi ọdịnala nke ụbọchị taa. Ihe anyị dị maka ịbịa n'ụbọchị taa bụ the importance of being in harmony with ya ndị ichie ndị ụka kpọrọ the saints and ya Ezumezu. Ya Ezumezu bụ entities of powers, oru mmụọ na nnụ mmụọ niile so gị. Ịghọtara ya? Then onye nwa bụ isiokwu n'ụbọchị taa. Mana before anyị gaa n'iru n'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, ihe mbụ anyị ga-eme before anyị gaba na nkụzi n'iru na nkụzi nke ụbọchị taa bụ ọkwa dị mkpa. Tata bụ Orie, bụrụ Monde. Ejegori m na temple n'ụtụtụ dị gbaa afa, chụọ aja, lụọ ọrụ dị iche iche n'isi ndị enyi m niile, friends and partners of the temple all over the world and my children all over the world. Asị nke ọma ka mebere unu niile. Anyị chụcha aja nke a wee banye na aja nke anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa March n'ụbọchị nke abụọ ya. Anyị chụkwara aja n'isi ndị niile na-esonyere anyị na ya bụ aja. Ndị niile na-esonyere anyị na ya bụ aja nwetagbadoro vidio na voice anyị sendere ha yesterday bụ Eke, mgbe ya bụ aja bidoro. Ụbọchị a ga-emechikwa ya, ha ga-enwetakwa ihe onyonyo na voice n'okwu a ga-ekwubi n'isi ha, ya na mmemme ndị ọzọ sienụ. Maka na dịka m sikwu na ya bụ mmemme, anyị chụcha aja nke anyị ga-achọ n'ụtọ, anyị ga-eje mmiri, anyị ga-akwa ibu, anyị ga-eduwenye na mmiri ka anyị jee yọọ the water elements favor n'isi ndị niile sonyere anyị na aja nke ọnwa, dịka ntụziaka nke ọnwa March sacrifice wee dị. Na mesisi ya nọtazie n'ụlọ bịa gbuo aja ebunu, chụọ aja ebunu, then wee mezie saraka sienụ. Ha ga-ewetakwara unu vidio ndị a. Ọ ihe ndị anyị mesịrị n'ụtụtụ a. N'oge awa nke eziokwu, anyị mesizie ya, anyị wee gaba n'ilu n'ọrụ nwere ịrụ n'Ugochi tubelu ọdịnala temple tata. Ọkwa ọzọ dị mkpa n'Ugochi tubelu ọdịnala temple, anyị na-arụ ọrụ mmụọ kwa ụbọchị Monday to Saturday. Anyị na-agba afa na-arụ ọrụ dị iche iche. N'ụtụtụ ọbụla anyị mechaa aja anyị na-achụ na temple, anyị bido rụwa ọrụ ndị egwu kwuru ọrụ ha, ma ndị nọ present ma ndị nọ mba dị iche iche ma mba ofesi, anyị rụwa ọrụ ha. Maka dịka m si ekwu na distance is never a barrier. N'okwu ọnụ ka Chukwu Okike ji wee ka ụwa. N'okwu ọnụ ka witches, dark witches from the dark region kwubiri n'isi gị, ihe mgbu wee bido.
so n'ọkwa okwu ọnụ ka a ga-eji wee correct ya maka onye nwere the authority. So etu a ka o si wee dị. Anyị mesizie ya, arụcha ọrụ ndị anyị nwere, ọrụ ọbụla ebuku, maka ichide ọbụla nwere mmadụ onye a na-ebuku ọrụ ha ga-arụ for the day. Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu adịghị enwe efe. Anyị na-arụ ọrụ Monday to Saturday. Sunday na-abụrụ anyị canceling ma ọ nwezie special ọrụ anyị nwere ịlụ ụbọchị ahụ na mgbe eji ekwupi okwu. Then ọ bụrụ na n'ihi na anyị mesizie ya rụsizie ọrụ ndị mmadụ, anyị bido gbawa ndị mmadụ afa n'oge ehihie, ma ndị nọ present ma ndị nọ ebe dị anya. A gwara m gị na distance debe barrier for ịgbara gị afa. O nwere ihe ndị anyị needed from you, your full details and detail mma gị, full detail mma gị before ọnụọ nna gị, maka na mmụọ na-eso mmadụ o siri ebe nna ya, o si n'ikwu nne ya. Ka anyị jụọ mmụọ ebe nna gị na mmụọ ikwu nne gị ihe a ga-eme n'isi gị kacha dị mma wee dị. Dịka m si ekwu, afọ a bụ spiritual lab. Afọ a bụ ihe mbụ na mbụ a ga-emere gị, agbasiziere gị afa before amara ihe a ga-emere gị. Na mmadụ ama hapụ isi gwọwara ike ajụ. Ọtara ya. Afọ a bụ nke mbụ a ga-eme, agbasizie afọ amara ihe dị n'ụzọ gị, wee mara ebe a ga-esi kwụọ anya bụ nnukwu wa. So nke a bụ ihe ị kwesịrị ịma gbasara afọ anyị na-agba n'Ugochi tubelu na temple. Nke a bụ ihe mgbe anyị na-ebu ụzọ eme. Ọ bụrụ na anyị rụsizi ọrụ nka before ndị niile anyị nwere ike ịrụrụ ịgbara afa, ma ndị nọ present ma ndị a ga-agbara online ịgbara ha afa, agbasiziere ha afa ahụ, sendịkwa result via voice note to each and every one of them ha nọrọ present. Oge sizie from there we follow up. Ghọtara ya? Nke a bụ ihe ị kwesịrị ịma. Echefukwala na isiokwu anyị nke ụbọchị taata wụ the importance of harmony between you and ndị ichie, yes, the sense si n'ikwu nne gị na ikwu nne gị, ya na ezumezu mmụọ so gị. Isiokwu anyị n'ụbọchị taata bụ, dịka m si kwu mbụ, importance of harmony between you and the ichie and the ezumezu mmụọ so gị. Once you make yourself and become an enemy to them, you will suffer. Yes, you will suffer, because their spiritual backbone. If we are chi, your ancestors are not in harmony with you, you are Ezumezu mmụọ, Ezumezu the forces of nature. It is supposed to be back again in your earthly journey in order for you to achieve greatness. Tell me, how will you survive? How will you be great? How will you face this earthly warfare? How? Then how do you think you can conquer? How do you think you can maneuver the earthly brouhaha that is happening on daily basis? You face the challenges of life, face the negative energies that is working against your welfare. How will you survive? Don't you know that we are in competitive world? And agbaka ati ihe na-ata alụ. Ada agbaka ati ihe na-ata alụ no. Anyị agbanata aka ti ihe na-ata alụ. Ọtụtụ ndị mmadụ running into challenges because they open too much fight line which they cannot be able to win. Don't start a fight you cannot finish.
You're on earth. You don't even recognize your chi. You don't recognize your ancestors. What you are interested in doing is calling them names. Makana iwu onye eriri eri. You don't understand how things work. You don't understand them with entities of powers ndị ọ bụ ọrụ ha, that governs the universe. The creator of the whole universe is in his throne, running the entire creation si n'aka ndị na-ejere ya ozi by proxy. Chukwu okike nọ na-eri otuto ya. Ọ bụrụ na mmadụ jụ na ọma eto Chukwu, ihe niile ndị ọzọ ekere eke, the entire universe, creation entirely, will be praising him. So, whether you praise him or not does not count. Even you praising him is for your own well-being. It's for your own good. So recognize your ancestors today. It's only our people that disobeyed their ancestors. But people of the old never joke with their ancestors. Even the Israelites today, they don't joke with their brother and then Nana. Even Jesus Ndokobia still recognize, trace his root to Abu David. He still remember noble from the line of David. You okay? Now, gịnị meziri gịnwa? Yes, gịnwa na-eme anya. Can't even recognize your ancestors. You call them bad names. These are people that labored so much, deny themselves some comfort, refuse to sell land. Yes, the land you are selling now, yes, the land you sold, your ancestors refused to sell because they were there thinking, what about my children? They have good interest at heart. You still live in that particular land. Even if you decide to change surname, that does not count. What matters is that you are still living in the land they labored so much to keep for children. You even sold it. Today, what are they getting from you? Calling them names, accusing them of being responsible for your predicament, what you are passing through now. Whereas you are the one that caused whatever you are facing today. You are facing those challenges because you refuse to do the needful. Yes, outward dwell forces says, my people are suffering because of ignorance. Yes, you are suffering because you are ignorant of how things work in creation. He must understand the principle of sowing and reaping. He must understand how the principle of law of attraction. He must understand how the forces of nature works. All those nature beings that are supposed to be your backbone, how do you relate with them? How do you treat them? Do you recognize their existence? Do you call them during the time of challenges? Even when things are moving well for you? Did you sometimes pour libation, invite them in your matters? Do they invite them whenever you're eating? Invite them whenever you're doing anything? You want to go out, you want to undergo some project, do you normally invite them and tell them your intention? Let me use myself as an example. Before I bought some plots of land where I want to set up a mini factory, yes, I involved my ancestors. I told them, look, see what my intention is. See what I want to achieve. See the type of business I want to go into. Before they gave their approval, I bought the land. The ongoing structure is going on it now. But I carried them along.
If Ogbuefi EZE-ANA is going out, I will tell them I'm going out, see where I'm going, and ask them to guide me and bring me back home. They will do it. Where you are going today, where you went to, did you tell your ancestors where you are going? Did you tell them your intentions? Okay, let me ask you. You traveled out, you are complaining that you have been in abroad 10, 15, 20 years without achieving anything. Some people, their stories are so pathetic. So sometimes some people, seeing some people in so many challenges, oh, pains my heart. Because I will be saying, oh, these are lost children of the land. They are ignorant. Ha so na ndị riri. Mgbe ị na-achọ ije obodo oyibo, did you consult the gods of your land? Did you consult your ndị ichie? Did you consult your Ezumezu that you want to go? Or did you consult one efulefu, one onye riri in the name of, whether it's going with the name of pastor or reverend or prophet or whatever names, or any other person? But the primary people you let know of your intention is your chi, your ancestors, your Ezumezu, and your fatherland, my motherland. See what I want to do. And listen attentively for them to guide you. If the spirit jams and the spark of truth is still in you, you will receive message. If not, you can consult a spiritualist to help with you. But what do? Ịmara na nwatakịrị nna ya dịrị ozi na-eji ụkwụ agbawa ụzọ. Ịmara maka na ọ bụ onye ziri ya. Ịmara na ndị Igbo na-atụ nsu na nwatakịrị gwa m ebe ọ na-eje, agwa m ihe ọ ga-ekwu ma o ruo. Ịmara, if I, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu, sent you a message, I sent you a message with power. Example, if you involve your ancestors at Ezumezu that you are going to, example, you are going to Germany. Did you invite your ancestors and tell them where you are going and your intention to bring goodies from that part of the world to your Bedna? Did you invite them? Did you tell them? Are they aware that you are leaving the shores of Nigeria? Now, if you want to do the needful, you call them, tell them your intention. Ọ ha ka ọ dịziri ịmụrụ na nwere entities of powers na-achịkwa each town, each city. Ha ka ọ dịziri maka na ọrụ link their fellow spirits in the land ị Well, my son is coming. Take good care of him and allow him to get goodies from your land back home. Onoka, when a good friend of mine sent his son to me. So, oh, that my dad sent you. Oh, you are the son of so person. Yeah, you are highly welcome. He told me you are coming. After attending to the service, please, my regard to your dad. I will welcome the person very, very well. You know why? Because that person is coming to me through my friend that I don't joke with. Mana ọ bụrụ na ka mmakwarụ ga-atụ ọzọ, onye gwara ndị ichie na ndị ichie Ezumezu nọ na-eje obodo oyibo nọ ka onye na-eje America ọ na-eje Germany, ọ bụrụ na o nwere one of your friend nọ na Munich na ọ bụrụ na Germany ka ị na-eje, oru ụbọchị ị na-aba plan egwu ya bọọdụ ya flight, mgbe ị landịkwa na egwu ya o were moto bịa buru na airport, bujo na be you, refresh, eat and so on and so forth, give you direction. You are not in the same pedestal with someone that just enter flight, get his visa, enter flight, and go to Germany, the same Germany, without knowing any man or woman there. Two of you are not in the same pedestal. Onye nwere mmadụ ka o nwere ego. So when you have your father can link you up, 50% of your problem have been solved. Ịgbazie mbọ kwụrụ. Unlike onye nwere onye kwudoro enu. So what are you telling me?
You are running into challenges because you refuse to acknowledge your ancestors. You refuse to do the needful. You refuse to bend down and receive their blessing. So that whatever you have in mind as your dream will come to pass. After your mistake in them, you refuse to tell your Ezumezu ndị ụwa gị ndị so gị ndị ọgba nje gị ndị so bịa n'ụwa kwesịrị ka ha kwudoro gị in your whatever your choosing career is. So, example, ịnọgo na obodo oyibo wee na-anụ olu a and truly ịma na imere ihe kwesịrị ime, kedu ihe kwesịrị ime? Come back to drawing board. Asọrọ gị nataba maka na ụfọdụ Igbo na-adịgo stranded na in fact ịnatakwa nata self unless not by miracle nwee ka ụzọ esi mpe maka na akwụkwọ etigo and before onwe ike natara edozi akwụkwọ ebe ha kwụ ụgwọ flight nwe okwu ya. Ihe ị ga-eme bụ jee watch ya video mere yesterday ma ọ bụ ndebe nkụziri etu esi aga ọfọ for 21 days. Yoba ndị ha si ha na ikwetago ha mere gị ebere na ikwetago na ịdị at fault na ị chọrọ iremedi the past mana ọ bụrụ na ị nwere ego iji alụ ọrụ ịkpọ anyị akpachara gị afa ka anyị mara ihe ha ga-eme, jụọ ndị mmụọ ọbụla na-ewere gị iwe maka na imere ihe kwesịrị ime ka ihe ha ga-eme ka echukwa ha gachiri mmadụ echukwacha ha. You need the blessing of the entities of powers and ya ndị ichie nwoke na ndị ichie nwanyị from ndị ikwu na ndị ibe gị ka ha jee gọzie gị. Nobody on earth will love you more than your Ezumezu and your ancestral spirits, as in your ancestral fathers and mothers. Inwe ha ajụjụ n'ihe nkụwa taa, send them a message 08057837672. Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu. Baham agazie ọfọ.